Welcome to the math class. Today I'm discussing about some more problems on sequences and a very small topic subsequences also. Right? Problem. Show that the sequence Sn by Sn is equal to 3n minus 1 divided by 4n plus 5 is converges to 3 by 4. It converges to 3 by 4. 3 by 4 is any real number. That sequence is converges to that real number also. Solution. Already we know the definition of the convergence. Let epsilon greater than 0, there exists m belongs to n, where m is a small positive integer, such that mod Sn minus l less than epsilon for all n greater than or equals to m. For this, we have to take let epsilon greater than 0, where epsilon is a small minute value that lies between 0 to 1. Now, according to the definition of convergence, mod Sn minus L. Sn means and Sn is equal to 3n minus 1 by 4n plus 5. Mod Sn 3n minus 1 by 4n plus 5 minus L. Minus L means this is the converges to 3 by 4. So we can take 3 by 4. Sn minus L is less than epsilon కనుక చెప్పగలిగితే లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అని నేను చెప్పగలిగితే అప్పుడు దట్ ఈస్ ద కన్వర్జెస్ టు సేమ్ దట్ రియల్ నెంబర్. ఇదే రియల్ నెంబర్ తీసుకుంటాను. ఇదే రియల్ నెంబర్కి తీసుకొని దిస్ ఈస్ ద టోటల్ మోడ్లో ఏదైతే ఉందో అదంతా లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్ 3n మైనస్ ఎల్ అంటే లోపలే మనం ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 3 4 ఆర్ 12n మైనస్ 4 minus 12n minus 15 divided by 4 into 4n plus 5. That is equal to mod minus 19 12n ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. మైనస్ 19 అంటే మోడు లోపల ఉన్నది కాబట్టి ఏమవుతుంది? ప్లస్ అయిపోద్ది. అంటే ప్లస్ 19 డివైడెడ్ బై 4 into 4n plus 5. ఓకేనా? మోడ్ లోపల ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అయిపోయింది. అంటే నౌ దేర్ ఫోర్ మోడ్ Sn మైనస్ 3 by 4 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అని మనం చెప్పాలి. కాబట్టి దట్ ఇంప్లైస్ దీనికి వచ్చిన ఆన్సర్ ఎంత? 19 by 4 into 4n plus 5. 4n plus 5 is less than epsilon. That implies ఈ డినామినేటర్ ఉన్నదాన్ని ఇటు పంపించేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? 19 less than epsilon into 4 into 4n plus 5. That implies ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది 4n plus 5 అంటే ఇటువైపు ఉన్న 4n plus 5ని రివర్స్ రాస్తే 4n plus 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈ 19 కూడా ఇటు వచ్చేస్తే 4 epsilon divided by 19. ఫ్రమ్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ 5 నటు తీసుకెళ్ళిపోతే 4n గ్రేటర్ దాన్ 4 epsilon by 19 మైనస్ 5. ఈ 4 కూడా ఇటు తీసుకొచ్చేస్తే n గ్రేటర్ దాన్ 4 epsilon by 19 into 4 minus 5 by 4 cancel. అంటే దట్ ఇంప్లైస్ n greater than epsilon by 19 minus 5 by 4. సో n యాక్చువల్గా డెఫినేషన్లో చూడండి, లెట్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 దేర్ ఎగ్జిస్ట్ m బిలాంగ్స్ టు n సచ్ దట్ మోడ్ an మైనస్ l లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు m. అంటే దీని మొత్తాన్ని m అనుకోవచ్చుగా మనం. కాబట్టి నౌ టేక్
m is equal to epsilon by 19 minus 5/4 ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని m అనుకుందాం. ఓకేనా? కాబట్టి then mod Sn minus 3/4 less than epsilon for all n greater than or equals to m అని రాసుకో డెఫినేషన్ ప్రకారమే. ఓకేనా? కాబట్టి therefore for each epsilon greater than 0 choose small m is equal to epsilon by 19 minus 5/4 such that mod Sn minus 3/4 less than epsilon for all n greater than or equals to m. Therefore, the sequence Sn is converges to 3/4. Hence proved. Hence solved. So this is the problem. We have to solve by the condition of convergence. By the condition of convergence. Condition అంటే కన్వర్జెన్స్ డెఫినేషన్ బేస్ చేసుకొని ఈ ప్రాబ్లం అనేది ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. అంటే mod Sn minus l less than epsilon for all n greater than or equals to m అని రాసుకొని n greater than whatever it may be ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని m అనుకున్నాను అనమాట. సో m అనేది తీసుకొని సో ఇలాగే మనం ఆ డెఫినేషన్ ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈస్ కన్వర్జెస్ టు సో అండ్ సో అన్నాను కాబట్టి ఎల్ అని 3/4 అనేసుకున్నాను డైరెక్ట్గా. 3/4 అని మోడ్ వైపు తీసుకొచ్చేసాను. ఓకేనా? రైట్. అండ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. Let if Sn is equal to 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus and so on plus 1 by n plus n, show that the sequence Sn sequence మనం ఎలాగన్నా రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ నో ప్రాబ్లం. సీక్వెన్స్ ఆర్ ఇట్లా కూడా ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ Sn ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఏదైనా పర్వాలేదు, ఇది కానీ ఇది కానీ ఇది కానీ ఏదైనా. ఓకేనా? ఈస్ కన్వర్జెస్ అని చెప్పాలి. ఈస్ కన్వర్జెస్. సొల్యూషన్ కన్వర్జెస్ అని చెప్పాలి అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. లెట్ Sn is equal to 1 by n plus 1 plus n plus 2 plus and so on plus 1 by n plus n. అలాగే అండ్ n plus 1 is equal to n ఉన్న ప్లేస్లో n plus 1 పెడితే ఇది ఫస్ట్ది n plus 2 అవుతుంది, ప్లస్ సెకండ్ది n plus 3 అవుతుంది అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ n ప్లేస్లో n plus 1 కదా, ఇక్కడ n plus 1 ఇక్కడ n plus 1 అంటే 2n plus 2. దానికి బిఫోర్ టర్మ్ ఏమో 2n plus 1 అవుతుంది, దాని లాస్ట్ టర్మ్ 2n plus 2. ఓకేనా? ఇది నౌ Sn plus 1 minus Sn is equal to Sn plus 1 అంటే 1 by n plus 2 plus 1 by n plus 3 plus and so on plus last term 2n plus 2 minus Sn అంటే 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus so on plus last term 1 by n plus n. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకి చూడండి ఒకసారి ఎక్కడ వరకు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, n plus 2 దగ్గర నుండి 2n plus 2 అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో 2n plus 2 ఉంటుంది, అక్కడ వరకు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? అంటే దేర్ ఫోర్ Sn plus 1 minus Sn అంటే చివరి టర్మ్ ఎంత అవుతుంది, 1 by 2n plus 1 into 2n plus 2 అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి మిగిలేది ఇది. ఓకేనా? సో ఏది మిగిలినా కూడా దిస్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఎక్కడ మీకు నెగిటివ్ అనేది కనబడట్లేదు కాబట్టి దిస్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఫైనల్గా ఏమొచ్చింది ఇది, దేర్ ఫోర్ Sn plus 1 minus Sn ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0
అంటే therefore Sn plus 1 greater than Sn, for all n belongs to n. అంటే ఫైనల్ గా therefore sequence Sn is monotonically increasing. సో ఒక పార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ నేను ఏం చెప్తాను, సేమ్ సీక్వెన్స్ ని బౌండెడ్ ఎబో అని చెప్తా. బౌండెడ్ అని చెప్తా అంటే ఆ బౌండెడ్ అని చెప్పంగానే ఫ్రమ్ దీస్ టూ కండిషన్స్ వీ నో దట్ ఎవ్రీ మోనోటానికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ విచ్ ఈస్ బౌండెడ్ ఎబో ఈస్ కన్వర్జెంట్, ఆటోమేటిక్ గా కన్వర్జెంట్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకేనా. నౌ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు Sn is equal to 1 by n plus 1, 1 by n plus 2 plus and so on plus 1 by n plus n. సో వాడు ఇచ్చిన Sn తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by n plus 1, 1 by n plus 2 and so on, 1 by n plus 1 plus లాస్ట్ ఎంత 1 by n plus 2, n plus n అంటే ఎంత 2n. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 1 by n plus 1 అనేది లెస్ దాన్ 1 by n. ఎందుకంటే n ఈజ్వల్ ఈ రెండింటికి కంపేర్ చేసుకోండి. కంపేర్ చేస్తే n ఈజ్వల్ 1 పెడితే ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ 1/2 అవుతుంది. ఇది ఎంత అవుతుంది 1/1 అవుతుంది. అంతేగా, అంటే 1/2 లెస్ దాన్ 1/1ఏగా, అంతేనా. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ దిస్ వన్. అలాగే ప్లస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లెస్ దాన్ 1/n. చెక్ చేసుకోండి. n ఈజ్వల్ 1 పెట్టుకోండి, అప్పుడు 1/3 అవుతుంది. 1/3 n ఈజ్వల్ టు 2 పెడితే 4 అవుతుంది. 1/4 లెస్ దాన్ 1/2, రైట్. అండ్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్ ను కూడా మీరు కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లెస్ దాన్ ప్రతి దానికి కామన్, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 1/n. ఓకేనా. కంటిన్యూషన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి, n టర్మ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి n ఇంటూ 1/n, 1/nలు n ఉన్నాయి. సో మనకేమైందంటే సో 1 మిగిలింది. అంటే therefore Sn ఈజ్ లెస్ దాన్ 1. అంటే సీక్వెన్స్ లో ఉండే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ ఏమైంది, 1 కన్నా తక్కువ అయింది సీక్వెన్స్. అప్పుడు 1 ఎవరు అప్పర్ బౌండ్ అవుతుంది, అంటే బౌండెడ్ అవుతుంది. కాబట్టి therefore సీక్వెన్స్ Sn ఈజ్ బౌండెడ్ ఎబో. We know that every monotonically increasing mi అంటే మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ రాస్తారేమో, అలా రాయొద్దు. mi అంటే monotonically increasing sequence which is bounded above is ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, కన్వర్జెంట్. కానీ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు, ఓన్లీ కన్వర్జెంట్ అడిగాడు. కన్వర్జెంట్ అండ్ ఆల్సో కన్వర్జెన్స్ ఇట్స్ సుప్రీమం అని అడగలేదు. కాబట్టి ఇక్కడతో మనం ఆపేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ వాడు లిమిట్ పాయింట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఆ వచ్చిన సీక్వెన్స్ లో ఏదో ఒక టర్మ్ తీసుకొని దానికి లిమిట్ పాయింట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు అడగలేదు కాబట్టి మనకి నో నీడ్. ఓకేనా. సో అండ్ వన్ మోర్. సో ఇక్కడ వరకు ప్రాబ్లం అయింది. ఒక్కసారి ఈ ప్రాబ్లము మనం చెక్ చేసుకుంటే Sn+1 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాము. ఆ తర్వాత వచ్చి మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అని తీసుకొని మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్ అని చెప్పుకున్నాము. ఆ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని ఎవ్రీ మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ విచ్ ఇస్ బౌండెడ్ ఎబో అయితే ఆ రెండు కండిషన్లు కనుక జరిగితే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ అవుతుందని మనం ప్రూవ్ చేసుకోగలిగాం. ఓకేనా. అండ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం apply Cauchy's general principle of convergence to show that the sequence an ఇస్తే an, Sn ఇస్తే Sn.
where an is equal to 1 by 3 square and so on plus 1 by n square converges is converges. So అది solution. Let an is equal to in mundu an 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus and so on plus 1 by n. ఇక్కడ కన్వర్జెస్ అన్నాడు అంటే let epsilon greater than తీసుకుంటాము. Let epsilon greater than 0 తీసుకొని there exists m belongs to n such that mod of an minus l less than epsilon for all n greater than or equals to m అనే డెఫినేషన్ ప్రూవ్ చేస్తాను. ఒక పాజిటివ్ ఇంటీజర్ తీసుకోవాలి కాబట్టి అండ్ అక్కడ యాక్చువల్గా మనం ఎమ్ తీసుకున్నాం కదా సరే ఎమ్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఎమ్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అంటే ఎమ్ అనేది ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అయితే నౌ ఏఎన్ ప్లస్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus and so on plus ఈ మిడిల్లో టర్మ్ బిఫోర్ టర్మ్ 1 by n square plus 1 by n plus 1 square plus and so on plus 1 by n plus m square ఇది మీకు అంటే పైన ఏఎన్ ఏదైతే ఇచ్చాడో ఈ బిఫోర్ టర్మ్స్ కొన్ని రాసుకున్నాను అంతే ఓకేనా. Therefore, mod an plus m minus an is equal to అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 by ఇక్కడ వరకు ఈ n ఇవి క్యాన్సిల్ అయిపోతే ద రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఇక్కడ నుంచి ఉంటాయి 1 by n plus 1 square plus and so on plus 1 by n plus m square ఇవన్నీ ఎన్నున్నాయి m టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా. అండ్ నౌ ఇది వచ్చింది కాబట్టి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది దిస్ ఈజ్ 1 by n plus 1 square అనేది దిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 by n plus 1 square లెస్ దాన్ లేదా ఆర్ ఈక్వల్. అలాగే ప్లస్ నెక్స్ట్ టర్మ్ కూడా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 1 plus n plus 1 by n plus 1 square ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్ కూడా లెస్ దాన్ 1 by n plus 1 square కాబట్టి m టర్మ్స్ అంటే therefore mod an plus m minus an is equal to ఇవన్నీ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి m టర్మ్స్ అన్నావు కదా కాబట్టి m by n plus 1 square లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఈక్వల్ కండిషన్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఇప్పుడు టేక్ m ఈజ్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అన్నాను కదా m అనేది మన ఇష్టం వచ్చింది తీసుకోవచ్చు ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అన్నాను కాబట్టి m అనేది n plus 1 తీసేసుకుంటాను మీ ఇష్టం వచ్చింది తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం. కానీ ఇక్కడ కింద నాకు డినామినేటర్లో n plus 1 ఉంది కదా ఒకటి క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో తీసుకున్నాను కాబట్టి ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోతే n plus 1 n is equal to 1 2 3 4 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ ఓకేనా. టేకింగ్ m is equal to n plus 1 ఓకేనా. therefore 1 by n plus 1 less than epsilon అయితే n plus 1 is greater than 1 by epsilon. That implies n greater than 1 by epsilon minus 1. Therefore, if we choose positive integer p any positive integer ఇంకోటి తీసుకుంటాను so that p greater than 1 by epsilon ఇంకొక పాజిటివ్ ఇంటీజర్ చూసుకుంటే అప్పుడు ఇంకొక ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ p తీసుకుంటే సో దట్ p గ్రేటర్ దాన్ 1 by epsilon minus 1 దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది దెన్ mod an plus an plus m minus an less than epsilon for all n greater than or equals to p and p is always greater than 0. P is always greater than 0. Therefore, by Cauchy's principle, sequence an is
conversion. Okay, na? Hence solved. Hence solved. So this is the problem. Okay, you can take any problem by definition based చేసుకొని ఇవన్నీ మనం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. Done. And one more a small topic, subsequences. Subsequences. Subsequences అంటే సీక్వెన్స్ లో నుంచి ఒక చిన్న పార్ట్ ని తీసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్ సీక్వెన్స్. ముందు ఒక సీక్వెన్స్ తీసుకుంటా. లెట్ సీక్వెన్స్ ఏఎన్ be a sequence if sequence n suffix k, if sequence n suffix k అనేది ఒక సబ్ సీక్వెన్స్ అనమాట, ఈస్ ఏ strictly increasing sequence of natural numbers అంటే దట్ ఈస్ n1 less than n2 less than n3 less than and so on. Then sequence a n k suffix k, a n k is called a subsequence of an, sequence an అనేది ఒక సీక్వెన్స్, మళ్ళీ n కి ఇంకొక సఫిక్స్ లో k పెట్టుకున్నాను, దట్ ఈస్ ద సబ్ సీక్వెన్స్. అంటే ఒకటి a1 a2 a3 దగ్గర నుంచి అండ్ సో ఆన్ n టర్మ్స్ ఉంటే అందులో నుంచి సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా 1 to 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు మీ క్లాస్ లో, నేనేమో 1 to 5 కూడా తీసుకుంటాను. దట్ ఈస్ ద సబ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ 5 మెంబర్స్ అనేవి సబ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ 10 మెంబర్స్. 10 మెంబర్స్ నుంచి 5 మెంబర్స్ తీసుకున్నాను అలాగనమాట. నెక్స్ట్ note, if sequence an suffix k is a subsequence of sequence an అయితే then n suffix k greater than or equals to k. n suffix k అనేది అంటే సబ్ సీక్వెన్స్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు k టర్మ్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 a suffix 2n comma a 2n minus 1, ఇవన్నీ ఏంటివి an లో నుంచి తీసుకుంటున్నాను. అండ్ సో ఆన్ a సఫిక్స్ n స్క్వేర్ ఇదొక సీక్వెన్స్, కామా a n క్యూబ్ ఇదొక సీక్వెన్స్, అండ్ సో ఆన్ ఆర్ subsequences of sequence an లో నుంచి అన్ని సబ్ సీక్వెన్సెస్. ఓకేనా? అండ్ వన్ మోర్ సబ్ సీక్వెన్సెస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద సీక్వెన్స్ n, ఇది ఒక సీక్వెన్స్ తీసుకోండి. ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ some of the subsequences అంటే దట్ ఈస్ 1 3 5 అండ్ సో ఆన్, ఇదొకటి 2 4 6 8 అండ్ సో ఆన్, ఇదొకటి థర్డ్ వన్ 1 4 9 16 25 లైక్ దిస్, ఇదొక సీక్వెన్స్. ఇవన్నీ సబ్ సీక్వెన్సెస్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ n 1 9 25 అండ్ సో ఆన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ సబ్ సీక్వెన్సెస్. ఓకేనా? కాబట్టి అండ్ వెరీ వన్ ఇంపార్టెంట్ నోట్, every sequence is a subsequences of itself. Subsequence of itself. A sequence అనేది తీసుకోండి, subsequence of itself. ఒక small theorem.
if sequence an is convergent, sequence an is convergent and converges to L, converges to L, then every subsequence of sequence an is also convergent and converges to L, converges to L. ఒక అర్థమైందా? ఒక సీక్వెన్స్ తీసుకుంటే కన్వర్జెంట్ అండ్ కన్వర్జెస్ టు ఎల్ అవుతుందంట. దెన్ ఎనీ సబ్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్న ఆ సబ్ సీక్వెన్స్ కూడా సేమ్ రియల్ నెంబర్ కి కన్వర్జెస్ అవుతుందంట. ఓకేనా? థీరం ఇది నోట్ పాయింట్ కింద తీసుకోండి. అండ్ ఇది అవసరం లేదు, ఇది స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. కాన్వర్స్ అంటే రివర్స్ పార్ట్, కాన్వర్స్ ఆఫ్ ద థీరం, కాన్వర్స్ ఆఫ్ ద అబోవ్ థీరం నీడ్ నాట్ టు బీ ట్రూ. అంటే రివర్స్ అనమాట. సబ్ సీక్వెన్స్ కన్వర్జెంట్ అయితే మెయిన్ సీక్వెన్స్ కన్వర్జెస్ టు ఎల్ కావాలని రూల్ ఏమీ లేదు. అంటే దట్ ఈస్ దో a subsequence of sequence an is convergent, then the original sequence and main sequence, original sequence may not converge, may not convergent. Example, the subsequences of -1 whole power of n converges, but sequence -1 whole power of n is not convergent. The subsequences, దీనికి ఏ సబ్సీక్వెన్స్ తీసుకోండి అది కన్వర్జెస్ అవుతుంది. బట్ ఇదే మెయిన్ సీక్వెన్స్ అనుకున్నారనుకోండి, దిస్ ఈస్ నాట్ కన్వర్జెంట్. ఎందుకంటే నెగటివ్స్ ఉన్నాయి కదా, అది ఎక్కడికి వెళ్ళి అవుతుందో మనకు తెలియదు, కాబట్టి కన్వర్జెస్ అవుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ నోట్, లాస్ట్ నోట్, if the subsequences a2n-1 and a2n, ఒకటి ఈవెన్ ఒకటి ఆడ్ అన్నమాట, ఆఫ్ ఏ సీక్వెన్స్ an, సీక్వెన్స్ an కి ఒక ఈవెన్ సీక్వెన్స్ ఒక ఆడ్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాను, ఈస్ కన్వర్జెస్. ఆ రెండు కన్వర్జెస్ అయితే కన్వర్జెస్ టు ద సేమ్ లిమిట్ ఎల్. అంటే ఎల్ అంటే మెయిన్ సీక్వెన్స్ కన్వర్జెస్ టు ఎల్ అయితే దెన్ సీక్వెన్స్ an కన్వర్జెస్ టు ఎల్, కన్వర్జెస్ టు ఎల్. అంటే రెండు సబ్ సీక్వెన్స్ తీసుకుంటే, అంటే ఒక ఈవెన్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాను, ఒక ఆడ్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాను, ఆ రెండు సేమ్ లిమిట్ పాయింట్ కి కన్వర్జెస్ అయితే మెయిన్ సీక్వెన్స్ కూడా కన్వర్జెస్ టు ఎల్, అదే సేమ్ లిమిట్ పాయింట్ కి కన్వర్జెస్ అవుతుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.